Kwaniriza eyekumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV program Omukeeze amachago na ku lwalero tuyingidde byanfuna mu kitundu kino ensonga mu program Omukeeze. Bantu bangi nnyo beewola era ne bakozesa esente Enneewole naddala mu bizinesi zaabwe, naye oluusi weesanga bizinesi tezitambudde, oluusi weesanga bizinesi terina mulamwa naddala gwegoberedde olw'ensonga nti ebizibu bingi nnyo ebibeerawo ate n'embeera nyingi nnyo abantu bano mwe babeera nga bafunye sente zino Enneewole. Olunaku lwalero twagala tutunuulire ku nsonga y'emisolo, ku nsonga y'enneeyisa, ku nsonga y'ebirowoozo bye tulina nga tutunuulira bizinesi zaffe ez'enjawulo, naye nga tutunuulidde omulamwa omukulu sente Enneewole zo zikozesebwa zitya okuba nga zisitula bizinesi. Sirinzeka ndi ne Derek Mugura okuva musomesa omukukuutive asomesa byanfuna ku mobs ate era musajja ono munnabyanfuna okuva mu bitongole ebyenjawulo. Sebo tusonse okulaba nkali nange okusanga sebo. Mugura babeera beddira ki? Muluga. Muluga. Muluga omanyi ndi musoga, simanyi mukyogera batya mu Luganda. Oli musoga? Baba. Okoba otya? Ndi bulungi. Obulamu bulungi. Tusangayire? Nkali sebo. Aha. Awo tukomya. Era wakiri tukwaliriza e Buganda. Nkali sebo. Engeri gy'oli munnabyanfuna abantu abatulaba eyo balina bizinesi zaabwe, waliwo kati olunaku olwaleero ayagala okutandika bizinesi naye ng'agitandika oba mu butono oba mu bunene. Ki kye tusinga okutya nga tutandika bizinesi zino? Bannanga abatuwuliriza ze bampita Derek Muluga era nga nkola ne M&NN consultancy, tukola mu bintu bya tax and general accounting services. Era nsomesa ku MOBS era nga ndi musomesa wa byanfuna. Kati abantu nga batandika business, ekisooka nga ogenda otandika business olina okubeera n'ekye tuyita capital. Naye capital yayinamu components nyingi, nti omuntu ayinza okubeera ne sente ze zonna nga zigenda omukolera capital. Naye okusinziira ku ggwanga lyaffe wano abasinga bakozesa kye tuyita debt, bakyemployinga nnyo mu bizinesi zaabwe. Era kino ekintu kyo balina okitegeera bulungi kitambula kitya paka we kituukira eno, because debt at the end of the day it affects the economic condition of the country. Debt oyogera ku bbanja? Ku bbanja, loan abantu ze bafuna. Kati lindako mbere n'ebirowoozo bitandika bizinesi naye ntandikire nga ndowooleza mu mabanja. No, talina tutandika lowooleza mu mabanja, naye kyengezako kugamba nti abasinga bagenda tandika bizinesi nga bakoze combination ya sente zaabwe nga mulimu n'ez'amabanja, basobole okuba nti no bajjayo ekintu ekirungi okubeera nga batandika bizinesi zaabwe. Naye bannayuganda ekisinga okubawa obuzibu ennyo kyekino ekya loans ze bateeka mu bizinesi zaabwe, okusasula kubawa obuzibu. Ate currently ndowooza tuli bamukisa nti banks zo zeeyongedde, sikweyongera konka naye ne branches nazo banks zezirina kati zeeyongedde, zo ziweramuko mu ggwanga. Naye nga tetunnatuuka ku muntu agenda funa loan, these loans kitandikira mu central bank, that is Bank of Uganda. Nga tetunagenda mu loans, omuntu ono waba atandika bizinesi yeewaza atya okutandikirawo okulowooza ku mabanja wadde talina sente nyingi zigenda tandika bizinesi? Awo we tubeera tukona tuyambe omuntu ono atandika bizinesi kati. Kati omuntu agenda otandika bizinesi nga bwe tugambye, by the way Uganda is a very rich country. The only problem we have is that abasinga tuteekeza bateekeza ku mmeeza
nti tebamanyi kiri eri wansi naye oli natula ku mmeeza natula mu office ye n'ateeseza abantu ba wansi. Yes, n'ateeseza abantu but they do not know what exactly happens on the streets. Naye if you take time nogendako ku street say nogenda onolaba ekiriyo osobola okuteesa ng'oteeseza omuntu yennyini ali mu business. Naye wano tuteesa ng'ate abantu betuteekeza ate balala nnyo si abali mu business. Bateeseza baani abo? Okuteesa kuyinza okubeerawo naye oyinza oteekeza omuntu gwotalina tuteekeza ate oyagala kuteekeza basuubuzi naate ogenda okiteesa ng'ate basuubuzi be bagenda okifunamu nga oli mu kuteeseza just a small group of people. And Uganda, the biggest percentage of businesses they are SMEs. Most of the policies come when they do not benefit these people. Abantu ba wansi. Kati kankuwe example. Uganda, I take time, I've taken time to understand the business. So in most of the cases, ojja kunsanga nga ndineeyo mu kikubo ng'okolayo ekigwatali ndi mu kuyiga business anti nange njagala kusuubula ate ndi muna business. So ogenda okulaba nti business ideas abantu baziina. So it just depends now gwe kiki ekigwa mu status yo kyoyagala okukola naye nga business ideas abantu baziina naye oli nabeera ne idea ye ng'ayagala kutunda ngoye. Naye kati mubeeramu ne bino ebintu nga byo bingi but what I would advise people waba agenda otandika business loan terina singa sente zo percentage ya loan the combination ngambe tulina combination of my own capital sente zange nze zennyini n'okwongeramu ko nga nfunye loan. Kisoboka nze atandika business okubanga ndowoozezza nnyo nga ngamba nti nina akakadde kangaaka sigenda kugattamu wadde n'ekikumi ekya looni. Kisoboka bulungi depending on the business you want. Kisoboka bulungi looni nenjeesonyiwa mu ntandikwa nenjeesonyirira ddala bulungi nnyo kisoboka mu Uganda eno eyaleero kisoboka nga kiringa kyenkugambye in my own perspective okusinziira ku ngeri gye ndabyemu business mu biseera bye mbeeredde wansi eyo mu kikuubo mu street market street kubanga mbaddeyo nnyo nga njagala ntegere business bannayuganda bakola batya business ndinayo n'emikwano gyange mingi babeera bampa those details. Uganda we have a lot of businesses. It depends on what you want. Kati ekyo kyekikujjamu naye businesses gye ziri business ideas gye ziri naye depending on the amount of money you want oyinza okwagala business ng'egenda mu ssente zo ate I wouldn't advise people to start businesses nga you don't understand it egenda kumenya okutandika business nga togitegeera egenda kumenya. And most of the businesses, especially the small businesses that have failed, people do not understand them. Kati kankuwe example yokulabirako nti feyo mu M&N tufuna abantu najja n'abagamba nti ndina miliyoni zange 2 but what business can I open? Now oya ina 2 naye ne business idea mubuzi naye waliyo naina miliyoni emu nakulaga nti atandika si miliyoni emu ayina emitwalo 2 seba abantu babeera n'emitwalo 2 eyo n'agamba kantandike nsiike muwogo n'atandikirawo n'asiika muwogo ate muwogo n'amuwangalamu n'afunamu ne ssente n'afunamu ne ssente. So kino kati the difference is nti ono kyatandiise akitegeera ate akiyina ono owa muwogo akitandise akitegeera ate akiyinamu obwagazi kati ono ow'ebibiri talina kyamanyi akitegeera. That's why he's seeking for professional advice. Ensobi evaawa obutamanya business omuntu gyagenda kutandika ebintu tetubiwabudde ani atabiwabudde yinze agenda otandika ebintu tetubiwabudde naye oba otegedde nti no. And in most cases you see the education system nti abantu tuyitamu
over 20 years ng'okyasoma ndowooza bitegeera. So by the time omuntu watuukira okuopeninga business nga tabitegeera tabadde eka eri n'alaba nti wano bitambula bitya, so tabitegeera kyogamba okusoma kyabulabe nnyo system gye tulimu yesinze okutukuumira emabega mu byenfuna. Any country needs to have a proper education system, and education is very vital for the development of a country. A reason lwaki nkugambye nti abantu tumala emyaka nga 2 nti oli mu ssomero n'omusobyo kuba katukubamu akafaananyi wasoma nasale? Nze nasale nagisoma emyaka 2. N'osoma primary? Nengisoma. Ekyo emyaka emeka? Myaka nga 9. Novaayo nojja n'osoma senior 1 paka senior 6? Ejo 6 n'ogigattako ovuddeyo osomye emyaka 4. So olaba tonafuna mulimu naye tomalina kyakukola. Kati olaba nga egyo emyaka mingi kati mbadde nkutwalawa nti either omuntu ng'asomye n'oli atasomye bonna balina omugaso gw'amaanyi nnyo kwe the economic development of a country. Ono asomye kati nga wakamala okusoma naye waliyo n'atasomye oba eya dropping out naye ng'ali mu business, gwe oyina ogendayo n'ataakuwa amagezi business bagikwata batya? Lindako program Omukeeze amakya g'olunaku lwaleero tuli mu kwogera ku byanfuna. Ndi ne Derek. Kati ogambye ono yava mu by'okusoma oba atafunye budde obwo bugenda kusoma ate ono amaze emyaka 2 plus akomawo emabega n'amuyigiriza. Ayina omuyigiriza. Ani ayigiriza? Ono atasomye oba oli eyasomye? Atasomye. Nze kyendina a lot of knowledge but I lack the application of that knowledge. Tosobola giteeka mu nkola? Yes. Kati knowledge yo ndina kugijja kuona abaddemu mu industry okubeera nti no nange nsobola okugjayo ekintu ekirungi. That's why for example a country like Uganda that has a huge number of youth, over 75%. Now youth, either they are educated or they are not educated, they are very vital for the economic development of any country. Chovolaba nti wobo genzeko wano mu Kenya abasinga okwekalakasa ne president najjawo ne finance bill najijjayo bali bavuka. Tulabye wano akalulu ka Rwanda ebitundu 6 ku buli 10 bali wansi wa myaka 3. Ndowooza kiraba ekintu ekyo. So abantu babeera nga abato nti the future belongs to them, so they must be involved in the process. Kati kyoteesa government eve gyeyogere naffe abavubuka tubawe ku magezi engeri gye bayinza okutupulaaningiramu n'okulaba engeri ebyenfuna gye bisitukamu oba? No, the government will not look for us. But the government esobola okuteekawo to a platform okubeera nti we also get involved. Yes, literally weziri, there are a few slots of youth in parliament, but they are very few. Eddoboozi ly'abavubuka teriwulirwa. If we are sharing the cake, we have a very small portion. Tulinako katono nnyo. So abandiridde y'emitwalo 5 tulya ya 10. So ndowooza ekintu okiraba. And I don't know oba wali ogenzeko mu tuwabeerawo conferences when it comes to policy olumu ozigendamu and they are talking about a subject you understand best. Nolaba abantu abatuteekeseza n'ogamba really nga bateesa ekintu naye ng'olaba kye balina kivaayo, yes, but on ground, because for you have the knowledge and you have the ground knowledge as well, olaba nga tebikwatagana. Because nze kyengenda osoma nkugambye ndi musomesa naye kiki ekintu ali eri okulwaira nti no ndaba kiki ekiriyo such that omwana newo namusomesa omugamba naye ekintu kino kiri bwe kiti ne bwe kiti kikola bwe kiti ne bwe kiti. You see omuzungu
yatukola nga natuwa ebintu bingi nnyo ate ne tubi adopting kiringa in the banking system ogenda kubeera ne sente zo ogenda oziwe bank as a deposit naye yo bank yo lwaki eziyita deposit naye ngu obawadde naye the bank is going to use that money eziwa omuntu omulala in form of a loan. Now this simply means when I take my money to the bank, this is a loan to the bank, but the bank doesn't pay me interest on me keeping my money with them, but it makes money out of my money. Banka eyozamu nekozesa sente zo naye ate nga gwe tekuwaddeeko katukole tuzijjayo toyina zijjayo nti kati tetulina kyakukola. That's how the system is. Twetaaga okukyusaamu mwe bannabyanfuna mutuyambeko okukyusa twetaaga okukyusaamu naye kati abasobola okukyusaamu olaba abagagga abantu nga bo bafunyeemu sente zaabwe bo sente ze azikuma nga zitambula investment zitambula. That's why ogenda kulaba nti fe tax advisors tulina ekintu kyetutunulira nogamba abagagga bazibu bakujjako omusolo ekyo kyekituufu bazibu bakujjako omusolo. Why? For them they engage in capital gains, and with capital gains for them they have understood that they have to keep investing bayina kusiga in properties. Nafa abatayina nnyo kikulu nnyo tusigenga bwe wadde oyina 10 siga mu ka business akatambula siga mu ka business akatambula ogenda okulaba okunganyiza ogenda okulaba okunganyiza naye ate n'obuzibu obulala bwe tusanga mu business zaffe wane Uganda nti businesses they do not want to part away with an extra shilling for professional services. For example, and the truth is, as long as you're operating, you must pay your share to the government. Oyina okusasula omusolo. Oyina okusasula omusolo because it is mandatory. Kati katono nnyo nga tetunnabagenda mu sente zino ez'okwewola. Ki ekiremesa bizinesi omuntu atandise bizinesi naye kabanga katono nnyo n'ogiraba ng'egaanye okutambula egudde? Dynamics za business wane Uganda zibeera ne factors nyingi eziremesa okubeera nti no tezikola. Tujjemu ezo enkulu. Kati katujjemu ezo enkulu. One, nti the government has failed to understand that these businesses need the concept of compounding. Nti wanomba ntegeeza ki nti businesses zino wezibanga za katandi kati sijiweeyo omwaka gumu nga temunnajja kubajjako misolo naye ogenda kugulawo bwoti local authorities zijje zikugambe local service tax license ye eriwa KCCA kugamba egundi ey'omwaka license otaddewo ekipande bakugambe tonnasasula za advertisement ndowooza ebintu obiraba nga byo bingi. So kati the more the local authorities come and take away, the more it affects the inflows of this business, and that also affects the attitude of the business owner. Nti attitude y'omuntu ekyuka agamba n'akatandika engeri gy'alabamu ebintu kati bikyuka kati ekifaananyi kyabadde nakyo mu kusooka kiba tekikyali kyekimu. So ogenda okulaba abantu beekyaye and our generation ife kati eno gye tulimu eyaffe mbi nnyo nti kati tulinamu n'ebirwadde ebirala depression. Kati depression tuzirwala anyhowly, and most of the young people are the ones opening business. Okweraliikirira. And most of the businesses started by young people. So the more the forces come in, the more they get stressed, the more the depression, ebyo nebikyuka. Then ekirala abantu batandika business nga teba planning, tebalina business plan, nti eno business egenda tambula etya. Dinda ko omuntu ayinza otandika business nga tamanyi nti egenda kutambula weti. Kati
ku kintu ekimu kyolina omumanya wano Abannayuganda abasinga they open businesses bakuba tebagala kubeera ba sit home parents. Batandika business zaabwe tebagala kubeera waka. And this answers the question nti olowooza lwaki bakyala be basinga okubeera mu business si basajja? Abasajja bo baliruddawo. Omusajja ye agenda funa omukyala we era kyagenda okukola obutatuula waka kankugulirawo business okole ki obeere omwo. And let's move away a little bit from the city center. Natandika business naye nga kyatunuulidde omukyala ono kuva waka. Abeereko nekyabeera nga akola. Now that concept is different from someone starting a business because they want to. Ono atandika nga alina passion yaayo abeera amanyi bwegenda otambula. He has a business plan nti bweti ne bweti kati oli yatandika business yange yakutunda ngoye naye njagala bwekiti ne bwekiti. Kati kyoba olaba bano abasajja abayindi bo batusinga nnyo ate nga yandibaddeko study ennungi yakuyigirako. Actually kati we tuli Abannayuganda nabo batandise okuyiga engeri abayindi gye bakola mu business. Batusinga mukuuma ssente bate bataka ssente kaabwe. Naye tebata lwakuba tebali waabwe lwakuba bali wano. Ndowooza bakitegeera naye kyengezako okugamba nti abayindi abo bo nga bali mu business zaabwe they use what we call sales maximization. Nti yabala ntunze bimeka fe tugulawo business ngambala nfunyeko mmeka. Si kye kigendererwa ekikulu. Kye kigendererwa ekikulu naye oli yabala nti the more I sell the more the profits. Gwobala nze nfunye profits oba ntunze kimu oba ntunze bibiri naye nfunyeko mmeka. Ogenda okutandika okutunda ng'omanyi okay no dress nino gifunako emitwalo 2 nga gwe kw'osigadde. Omuntu ne bwajja n'akugamba oba ogitunda ena n'akugamba naye nga wagigula 2 n'akugamba ndina 3 n'ogaana ogimuwa naye ogenda ku muyindi omugambe ndina 2 kitundu agikuwe kubanga amanyi agenda tunda nga 5 sente ze ziveeyo. Naye kati ffe wano ogulawo business nga ky'omanyi ngenda kukola profit. Wabeera ne stock nga weeri gireke etambula egende sente zo ziveemu okomewo osigale mu business. Osigale mu business. Businesses need time. They don't just jump to prosper. Oba olowooza nti n'ogenda kifunako 100% magoba kiba tekigenda kukola. Ffe tutunuulira nfunyeeko mmeka. Nfunyeeko mmeka. Naye byotunze nga bitono. So still tewandifunye si kyekyo ky'olinawo. Then nekirala abasajja abayindi balina ekintu ekirala kye baleese nti products baziweera ku loans. Nti nawe olina millions of billion ogenda n'ofuna emmotoka. Nti ne oba oyagala iPhone yo oba Samsung yo ya bukadde nga 2 ogenda n'omu emitwalo 3 n'akugamba nze buli mwezi mpaako maybe emitwalo 2 oba 2 kitundu naye nga ataddemu amagoba naye ng'agikuwadde. Now Ugandans have started doing that thing but the problem is we are not studying the market very well. Oli omuyindi lwaki yakikola tomanyi capital component ye tomanyi how does he sustain that business. Kati Abannayuganda nabo batandise okikola especially abamasimu nabo mbalaba bakikola. But I want to tell you nti if we do not study this format of doing business we are going to lose more businesses very soon. Omulabi wa Salam TV olabye obuzibu we bubeerera nga otandise business yo naye n'ogiraba ng'egwa mu lunaku lumu oba ennaku 2 ogenda okulaba nga business gy'otaddemu akasente ate yiyeesaanyeewo. Ebizibu birabye mu mutunuulira nnyo nfunyeeko mmeka ate n'otatunuulira otunze bimeka ebyo by'otunda. Mukkirize tuwumulemu katono nnyo we tukomawo tugenda kutandikira awo. Tuli mu program Omukeeze ensonga mu nsonga ekyagenda maaso.
Amanya gange nze Namutebi Sharon nga nkolera wano wennyini Saka Kirombe oba Makindye. Empangula gye nawanguddemu ssente mbadde nga nkozesa mobile money nga nsindika school fees w'omwana ku ssomero. Okutegeera nti mpangudde nze mutima neegambye nti kambalinde bamale okujja ndyoke nzikirize nti mpangudde. Kyennyinza okubagamba nti si byabafere weewaawo abafere gye bali naye ennamba eri emu yokka era bw'eba ekukubidde omanye eyo si yabafere. Mpulira bulungi nnyo era ndi musanyufu nnyo. Naye MTN mobile money mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire. Together we're unstoppable. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. For a delicious meal to light up your day or make an evening just perfect, Hotel Africana is just around the corner. I have a list of suspects in my file here, but I need you to help me identify the thief who attacked you. This cat thief again. Malaria is a thief. Don't let it rob you and your loved ones. Prevent it by sleeping under a mosquito net. Clear bushes and all stagnant water around you. If you notice any symptoms, go to a health center near you to test and treat, and ensure to complete your full dose to avoid severe malaria, which could lead to death. This message is brought to you by... Where does it come from? That thing that makes us Ugandan. Some say it's in our history, in our culture, and in our hearts, in our warm smiles and vast miles of coffee. It's in our inherent pursuit to always be better, to never stop growing and glowing. We are a nation of sweat and skills, a nation of ideas and inventions. But what truly makes us Ugandan is our quest to invest in agro-business, manufacturing, tourism, infrastructure, health, and education to improve the quality of life of Ugandans. That's what makes us Uganda Development Bank. We can do better. Uganda Development Bank, inspiring development. 3 inspired souls brought together by love are set on a life-changing journey. This is your life, Mackenzie. It's no longer a dream. It's just something about Mackenzie. I'll never marry. Your position does not allow you to break work relationship rules. Where choices change everything. Crossroads, a brand new telenovela starting 25th June at 8 p.m. on Pearl Magic Prime. DSTV channel 148, GoTV channel 303. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Twadirize amacyago olunaku lwalero gwakye kumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV wumalo kikaye wendi sirinzeka ndi n'omukulu okuva
ku mobs ate nga musomesa wa byanfuna. Derek gwendi naye amakya gonna kulwa twogera ku byenfuna engeri gye tulina okubitambuzaamu. Program we tutandikidde ekitundu kino twogedde ku business lwaki zifa nga zakatandika, lwaki omuntu yantandise nga alowooza kino, kati nno gwe obiwulidde bulungi nnyo. Derek, omuntu ono ayagala okwewola akasente, ntandise ka bizinensi kange naye ntandika ddi okulowooza ku kwewola, ye nina kugoberera ki, nina kutunuulira ki nga ngenda tutandika okwewola? Kati omuntu alina bizinensi ye, ekibuuzo ekyo ky'ombuzizza, atandika ddi okulowooza ku kwewola? Now kino kyo kisinziira ku ngeri bizinensi yo bw'etambulamu. Omuntu ayinza otandika bizinensi ye, ayinza katugeze atandika ne sente ze zonna nga tataddeemu za kwewola yadde, naye n'atuuka akaseera nga ate atunda ku sipiidi y'amaanyi, kitegeeza nti nalina okwongeramu ku bintu by'atunda ku sitooko ye n'agyongeramu. Kati omuntu ng'oyo ayinza okwetaaga oku-expanding oba okwongerako obugazi bw'edduuka lye oba na opening edduuka eddala naye nga sente tezimumala. Kati oyo abeera mutuufu okulowooza ku kwewola n'ayongeramu sente. Kyotegeeza omuntu oyo abeere n'ekigendererwa lwaki? Alina okubeera n'ekigendererwa. Era kino when you look at the African countries, nti abasinga, most of the African countries zibeera zeewola sente, katugeze ne bayewola sente ng'ekigendererwa kya kukola makubo, naye olutuuka ate ne zitakola makubo ne zikolamu ebirala oba ne zibuliraawo, ezo sente nzibuza kusasula. Kati naawe wa bizinensi nti oli yeewoze sente naye kyazigenda ozikozesa sikyazikozeseza. Sikyazikozeseza, ezo zibeera nzibuza kusasula. Kati naye ono omuntu ali ku leve eyo ye abeera mutuufu okulowooza kukola ki, okufuna ebbanja yeeyongeremu. Then waliyo n'ono omuntu ng'ayagala tandika naye business yalina otandika katugeze agibaliramu obukadde nga 5 naye nga tabuweza, katugeze ayinamu obukadde nga 2. Now nti because business environment yaffe wano mu Uganda nti it is most of the people are on a small scale, ate bafaayo kubala bintu bino nti zino capital wange ono gwendina okumugattako loan ngattako kitundu ki oba percentage ki, naye bino ebintu byonna tubibala. Ne tukugamba nti no, okay, you use 70% your capital then 30% osobola okukozesa loan, oba ne tukugamba use 80% your capital then 20% loan. Naye abamu, because we do not want to part away with some money for consultancy, tugenda okumaliza nga ate tukiguddemu nti ate business ogitaddemu sente, ate sente z'amabanja ate zigenze. So it depends on the business. Naye kati nga example gye mbadde nkuwadde, oyo amanyi nti naatunda, kitegeeza kimwanguyira okukola ki, okusasula. Ne banka naye oba ogenza okufuna loan, nze ndowooza nti we tuba twebaza when it comes to financial inclusion, oba mu Luganda bakyogera batya, but with financial inclusion nti banks balimu, they're getting a lot of credit in that bank efuna sente nyingi, bank efuna tuli mu kuzeebaza nnyo, tuli mu kuzeebaza nnyo, but nze omuntu gwe nandyebazizza ennyo wekijja ku bantu oku accessinga sente, kubanga kati saawa zino sente oza accessinga ne ku simu wobeerawo noosobola okuza accessing kati bakuwa ne app sente zo noozisanga ndowooza okiraba ekintu ekyo. Kati ate nze seebaza banka, neebaza babankers abakola mu banka nti bakifuula kyangu, because omuntu owa business waba agenza okufuna loan mu banka, banka si yemukolako, banka yamukolako. So banka yalina okukola ki, okukiriyaringa either bakuwe banka ekuwe sente zaayo, bakwesige ne sente oba tebagenda kwesiga na sente. So but for now
ndowooza with financial inclusion tugezezaako tetuli bubi. So businesses ndowooza zijja kwongerako naye just lwakuba nti abasuubuzi balina they need this information, balina okumanya dating kwata ntya zino amabanja nga kwata ntya. Naye fe Abannayuganda ate tulina ne attitude eno nti wali obaddeko mu biboozi bino nti omuntu agamba nafuna kalooni wali naye sagala kasasula. Now abasajja bano nga bagenda otandika, waliwo omusajja omwe yagamba in India when the banking system had just started, nagamba nti we tuba tugenda kuwola sente kubanga bo in India bali when the concept of loaning out money came nga bo banks nga zo zikola bweziti nkuwa looni naye okunsasulamu ojja n'onkolera ojja n'onkolera nga bwotyo bw'osasula katulongo okola ki bakuwa emirimu n'okola n'obakolera ompadde looni yaabo kadde 10 nga nzija mu banka n'ompa omulimu tebakuwa mulimu okusasula instead of okusasulamu sente bakuwamu ekintu kyokola you pay by working. Ndozo kiraba. So when it kept on evolving kati nga ate bagaba sente kati nga toyina okuzaayo sente ezo. Omu yavaayo n'agamba nti that we are not interested in your property that you're bringing as collateral, but we are interested in our dollar, what you're paying back. We have given you tukuwadde sente zaffe naye we are interested in our money getting back, not your property. Twagala sente zaffe. Twagala sente zaffe. And that's where the concept eyo kati yagumira nnyo ne wano collateral yo oba ogitaddeyo banka bwejjanga bikulemye osasula. Property ye zitunda ku sente zeekubanja. Tebali interested mu property yo, bali interested mu sente zaabwe. Kati emitendera egyo banka ya wano enkulu erina engeri gyebikozeemu obulungi okusobozesa kuba abasuubuzi bonna eyo bakaaba. Bwe tuba twogera ku banka enkulu, it affects the entire economic system. Katugeze for now nga twakajja wano interest rate ebadde ku I think 10.25%. Nga twakayingira studio? Yes, I think it was 10.25%. Kumi no ebitundutundu n'ebitundutundu 25. And for the past 7 years this is the highest. For the past 7 years. So kati Bank of Uganda we're setting an interest rating very high. Kati tuina zi commercial banks. Kati we're setting interest rate eno ne bank endala zezigoberera. Zezigoberera. That's why kati ogenda sango ogenda mu Centenary bagambere 18%, ogende mu Absa bagambere 17%, ogende mu Housing Finance Bank bagambe 17.5. Ndozo kiraba. Naye kyonna cycle etandikira wano mu Bank of Uganda. So kati banks zino bwezipiikinga nti okay, Bank of Uganda this is the interest rate. Kati naffe jjukira tulina okukola amagoba tukubana tuli mu business. Bonga bongeramu. Bongeramu kwe. Si kyabulabe. Obuzibu bujja ng'ate bayongeddemu nnyo. Nava ku 10 n'agenda ku 18. N'agenda ku 18. Kati bwe bagenda ku 18 kati gwe nze ng'omuntu nsobola ogenda n'enfuna loan, maybe salary loan, kati waliyo ne zino bakuzimbira ennyumba, kati n'omusuubuzi engeri gye tuli ku musuubuzi naye asobola okugenda n'akola ki n'afuna loan. Now kati omusuubuzi bw'afuna loan eyo ngeri high, ekitegeeza naye ebintu byagenda bitunda nga prices ziri high. Kyotegeeza nti abantu okuyimirizaawo business zaabwe bayimirizaawo na kwewola. Kankugire ekifaananyi kino obulungi nti naye bafuna looni ezo nga ziri high baba bagenda nga ziri waggulu baba bagenda kutunda nga ebintu byabwe nabyo bya waggulu nnyo.
ekibadde eky'omutwalo ajja kitunda 2 kitundu. That's why ogenda kulaba nti at some point ebintu birinnye nnyo ate we birinnye nnyo nga jjukira banks nazo interest rate zaabwe za waggulu nnyo kati ffe abagenda okugula jjukira naffe kati awo tetulina ssente tuba tulina kwewola kati naffe tugamba tetujja kwewola ne tulekera okukola ki okugula kati awo tuba tulina okukatinga costs nti bwe tukatinga costs nga tetugenda kugula kati omusuubuzi abadde ne looni akafiiramu aba takyakola looni nemugejjako okukakana nga batutte ebintu bye okukakana emulemi okusasula kubanga tetuli mu kugula abantu tebali mu kugula so omusuubuzi yenna nga agenda okufuna looni togenda bugenzi nti kangende mu banka nfune looni kubanga ekintu ekyo kitandikira eno ku Bank of Uganda. Bank of Uganda has to control inflation. Kati inflation tutegeeza nti emiwendo gy'ebintu girinnye nnyo. So and waziba zirinnye nnyo kati awo tuba tulina kukola kitya ebe ino okufindinga all means of managing that. Now inflation okubeera ne inflation the central banks, of course it's not easy to control it, but it should not go for so long. It should not go for so long that they find it hard that they can control it. Kati omuntu ayinza kozesa atya sente zino Enneewole mu kusitula business ye? Kati kozesa zino sente zeweewoza okusitula business yo ekisooka nga tonnagenda kwewola, have a purpose. Ate wo beera n'omulamwa. Beera n'omulamwa. Ate bw'ozifuna sente ezo zigende ku mulamwa ogwo gwe zirina okukola. Kubanga bw'obeera n'omulamwa obeera ne payment plan mu bwongo nti ngenda zisasula bwezi. Tijjukira ne mu bbanga bw'agendayo bagamba ngenda ku sente za business, sente zino za business. Era ne mu forms izo ne zewafiiringa wateekamu nti ogenda kukola business. Kati bw'ozijjayo ate n'osasulamu tuition ate essomero ly'osasuddemu tuition terigenda kuddiza, naye business yo egenda zikomyawo kubanga ogenda kubeera ng'otunda, kigenda kubeera nga kikwanguwira okukola ki okusasula. Then two, waliyo looni bwebeera nga ekugezeeko nnyo, that means that jjukira business eno erina costs zaayo, kitegeeza oba oyina ozisalako, and this is the Uganda we are in, it's a frugal country. Nti tulina okukekkereza lwaki URA egamba njagala kino, local authorities nazo ino zisasulako kano, the competition is a lot. Kati ate nti ate oyinamu wano kati baba baleetedde ifrisi oyino kati nze wemba ngenda kukolera oyina okunsasula, so costs zibeera nyingi. So that's why ogenda kulaba nti when these loans interest rate webeere nyingi kigenda kukosa ate n'abalina emirimu, kubanga omuntu agenda kugamba kintu kati nange kingezeeko, mbadde ndina abakozi 5 kati njagala 2. Abalala basigalawo nga tebalina mirimu. Agamba njagala 2. So it also has an effect on the employment rate in the country as well. Kasita zibeera high. But whereby interest rates are low, nti nange atalina ate business nsobola ogenda n'Enneewole n'entandika business. Lwaki otunulira nnyo okwewola? Kozesa akakatono koyina otandike. Yes, abakatono nabo batandika, but let's look at our country as a developing country and we talk about reality. Ge mazima kwewola. Yes, we talk about reality nti because now katika nkwecho okulabirako wano mu Uganda we have a culture, our parents have a culture nti customaririza campus nze mbankumaze mbankutadde bangi nnyo abatulaba batadde abaana baabwe dda mbankutadde kati that means that imandi notandika ki ekyange naye sente ziriwa genda tata akugambe nti munange ndina batoobo gwokuze gwokuze olinawo otuuse
Yes, government has come up with in programs zebadde nazo nga people can access money, especially mu bibina, they can access money. Nebyo bikola. Anti kati kiddayo ku attitude yaffe gye nkugambye ffe ng'abana Uganda. Ngenda buli kati ezo buli omwaga gwe tonabeerako ku kyalo, maybe nga togendako mu kyalo tonabeerako. Omuntu agamba kanfune kuza government, naye government eri mu kuwaza kukola ki? Za kwekulankulanya, naye omuntu agamba nze ndina ofuna kuza government. Azifuna azikozesa ki? Kuziryako. Azikozesa byayagala naye nga tezigenze ku gundi. Naye era implementation yazo nazo nzibu. Implementation katwe tutunira parish development model weri naye era sente abazifunako tebalina kye bazikozeemu. Obuzibu nti ate abantu gavumenti eyinza okulowooza nti n'abantu ebasomeseza naye nga mu butuufu tebasomeseza. When people there is information asymmetry nti abantu tebabitegeera. Ngenda kuwa example ya you are able to IFRIS. The problem is not with the people that are refusing the IFRIS system. You are teyakola kimala kukola ki kubategeeza nti eno system ekola bweti ne bweti kyovola abo bagiyita musolo. That's why they are resisting. Babagamba guno omusolo yara egamba si musolo. That's why olaba kati URA yali akazuku kate neteka office muchi eri wansi mu kikubu. Kati kyebali balina otandika nakyo ate kyebasimbyayo. Ndoza kiraba. Omuntu ono asitudde atya ebyenfuna bye? Omuntu asitudde atya ebyenfuna bye? Mazima go gali nti tulina okukkiriza nti no business zikyuse nnyo. Nti gwe wali olowooza nti nno ogenda kutuula okudduuka bakasitoma bakusanga awo kati byakyuka mukko. Nti njagala nnyo okukozesa abavubuka kubanga kati bo mbategeera nnyo ate. Mbategeera nnyo. Nti ali agenda okugulawo edduuka lye ng'amanyi how do I advertise my business? Ngenda kulanga ntya business yange. Business yange ngenda kugiranga ntya. Amanyi nti no okay. WhatsApp yange no giconnectinga ku Facebook tomanya n'akalaba ajja kukola ki ajja kungulako. Abeerawo akitege waliyo ne bano nga ye business strategy ye acharginga prices za wansi kasita abeera nga inako profit ye naye nga yayitawo. Then waliyo bano nga they do aggressive advertisement but their prices are high. Nti ne bona ngamba nti yes you will tell me about your product but when you tell me nti cha innocent ngaba nedda. That's why in the ngamanti the best salespersons are not found in your offices or in our offices. Tambula ogenda banonye. They are on the streets. Nga tumaliriza mu dakiika gye tusigazaayo. Omuntu ono yekwata ku mabanja. Aba yekwata ku kwewola. Ngenda ngamba nti ino agekwateko naye nga agabazi. Si kugekwatako mulundi gumu olina omanya portion ya mabanja gy'oteeka mu business yo. Oba onaasobola okukola ki okugisasula. Ne banka naye ky'oba olaba begenda kuwa esente ekugamba etunuulira ku busobozi bwo obw'okusasula ery'ebbanja. Kati naye nga tonnalifuna tunuulira ku busobozi bwo ate omanye portion ki gy'osobola okusasula mu bwangu. Tweyanziza nnyo tweyanzege gwe omulungi omulabi wa Salam TV mbadde ne Derek nga mukugu mu byanfuna ate era tubadde tutunuulira esente Enneewole engeri gye zitula mu bizinesi zaffe n'okulaba nga zitambula. Bingi nnyo bye tukoonyeeko mwe muli okuba nga nawe weepimira ng'omanya mabanja ki g'ogenda okuggyayo ate onaagasasula oba togasasule. Kati nno era bingi nnyo by'olina okutunuulira. Mukole bizinensi ng'omanyi nti okolerera kubeezaawo obulamu obwo na kubeerawo mu mbeera ey'ebyenfuna ate ne bizinensi yo okuwangaalawo. Kenjiza olunaku olwaleero nti mulekerawo okutunuulira nfunako mmeka
naye tunuulira nnyo ntunze bimeka wasigaddewo bimeka ate bizinensi esobola okusigalawo. Mukkirize tubaagalize olunaku olulungi tusinkane olunaku olw'enkya. Mukama Katonda wanaaba atuwadde obulamu obumala tukikawe mbasiibulidde wano.